Well, hello, everybody. My name is Jerri Dawn, and I am an alcoholic. My sobriety date is March 28 of 2008, and I'm very excited to be here. It's an honor, and I'll tell you, I got emotional hearing the preamble in your language. It really touched my heart to be able to hear um, a program that means so much to me and that has saved my life read in another language like that. So it is an honor to be here. I have several friends that you might see in the room that are here and are excited to see that AA is going on where you're at, and we're grateful to be here in this meeting and to be a part of this. Today, I hope to just share my experience, strength, and hope with all those that are here and maybe make some new friends. I'm sure I'll be a little awkward because I've never been translated before. So I'm going to try to go through this as well as I can and hope to just speak the language of the heart. I think that's a good pause for translation. You were perfect. Thank you. So ఆవిడ పేరు జెర్రీ అండి. ఆవిడ త్రాగబోతు. ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి మార్చి 28, 2008. సో ఆవిడ మనం తెలుగు భాషలో ప్రోగ్రామ్ ని చదువుతుంటే ఆవిడ చాలా కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఆవిడకి చాలా మనసుకి దగ్గరైన ప్రోగ్రామ్. ఇలాగా అందరూ అలాంటి ప్రోగ్రాం వేరే దేశాల్లో వేరే భాషల్లో వింటుంటే చాలా ఆనందం వేసింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా కొంతమందిని బతికిస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి. దాని తర్వాత ఈవిడి అదే ట్రాన్స్లేషన్ మొదటిసారి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. నాకు కొంచెం ఇదిగా ఉండింది. కాకపోతే చాలా ఎక్సైటెడ్ గా కూడా ఉన్నాను నేను దీనికి వచ్చి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జెర్రీ. So I am here in Oklahoma. My home group is Whiskey and Milk, and I am just that kid that grew up with a really, really good family. My story is not about coming from a broken home. I have a very good family. My parents are still married. They've been married for like 54 years, and I have an older brother who's 7 years older than me. So I was raised with values and with morals and with respect. And I was just always a restless kid. I always wanted to be going outside and playing and kind of mischievous, just getting into different things and trying to have a good time. And I didn't realize even back then that I probably had what our book talks about, being restless, irritable, and discontent. I just always wanted to be doing something else with someone else, somewhere else. It didn't seem like I could sit still very well. And because of that, my family kept me really busy. I was in sports and I was on a dance team and I did all those types of things, and played a lot of sports and was a good student and things like that. And I think that for me, what happened is that I was always looking to have fun doing something else, and alcohol was not in my home. That was not my experience. And so the first time I ever had a drink of alcohol, I had to do it by making a plan of going and getting alcohol at a store and stealing it. That's what I did. I stole it in order to have my first drink of alcohol at a little store. And when I did it, I drank my first drink of alcohol, and it was warm and it was good. And I just thought, why did they tell me not to do it? Maybe they shouldn't drink, but I can. So I was already starting to sneak around and drink alcohol at a really, really, really young age. And because of that, I kind of lived a double life. That's probably a good place to stop for translation. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడూ కూడా అసహనంతో చిరాకుతో ఒక చాటు కూర్చోలేకపోవడంతో
లేకపోతే తృప్తి లేకుండా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. అదే మన డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో రాస్తారు, మందు లేనప్పుడు అలాగ ఉంటాం మనం. సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలాగే ఉండేవాడిని. నేను ఎప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు చేసేది చేయకుండా ఇంకోటి చేద్దామని, నేను ఉన్న వాళ్ళతో కాకుండా ఇంకొకరితో ఉందామని, లేకపోతే ఇలాగ ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని. అందుకనే మా పేరెంట్స్ ఏం చేశారంటే నాకు ఒక చాలా బిజీగా పెట్టేవారు. డాన్స్ క్లాసులని, ఆ క్లాసులని, ఈ స్పోర్ట్ అని బాగా బిజీగా పెట్టేవారు మా పేరెంట్స్. నేను చాలా మంచి కుటుంబంలో పెరిగానండి. ప్రేమతోటి చాలా సరైన మంచేది చెడేది అని చెప్పారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. ఆ, నీతి న్యాయం ఉన్న కుటుంబంలోనే పెరిగాను నేను. నాకంటే ఒక ఎల్డర్ బ్రదర్ ఉన్నాడు, ఇంకా నాకంటే 7 ఏళ్ళు పెద్ద ఆయన. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రేమించే కుటుంబంలోనే పెరిగాను నేను. అయినా నాకు చిన్నప్పుడే ఇది ఉండేది ఇలాగా. సో ఏంటంటే చిన్నతనంలో నేను ఒకసారి దొంగతనం చేసి, ఎందుకంటే చిన్న వయసులో అక్కడ ఆ దేశంలో అమ్మరు కదా, చిన్నతనంలో దొంగతనం చేసి మందు మొదటిసారి తాగాను. తాగినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది, చాలా హాయిగా వెచ్చగా అనిపించింది. ఆ, వెచ్చగా అనిపించి అప్పుడు అనుకున్న, ఎందుకు వీళ్ళందరూ తాగొద్దని చెప్తున్నారు పెద్దోళ్ళంతా, వీళ్ళందరూ అబద్ధం చెప్తున్నారు నాకు అని నేను అనుకోవటం జరిగింది అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో హెడ్ చేరి. So doing that, being in school, being a good student, I was a good student. I did really well. But when nobody was around, so like when the parents were looking, and I was the good student. I was the one that made good grades. I excelled in what I was doing. But when nobody was looking, I started hanging out with kids who their parents didn't watch them so well. And I started hanging out with older kids because I knew if I was with them, I could get alcohol and I could party. And so I started living that kind of life. So like when the grown-ups were looking, I was this good student, good kid. But when nobody was looking, I'm out partying with other kids. And I start to place myself in a lot of places that I really shouldn't have been at a very young age. And so I was, I got myself into a whole bunch of trouble that I couldn't get out of when I was 13 years old. And this is just my story. And I always tell this part of my story. And it's not what makes me an alcoholic, but it's certainly what separated me from the idea that I could have a relationship with God. What happened is that I got pregnant at 13 years old. And I had to tell my dad that I was pregnant. And when I did, my dad looked at me and told me that I was not going to have a baby at 13 years old. And what that meant was that I was going to have an abortion. And I looked at my dad and said, "But Dad, I don't want to go to hell." That was my idea of what that would look like. And my dad told me he would go to hell for me. See, my parents loved me a great deal and would do anything for me. And if alcoholism could be parented out of a child, my parents would have been successful because they loved me so much and would do anything for me for my life to be good. So I did not have a child at 13 years old. And I felt like I was now no good, that I was certainly a bad person and I didn't deserve any love or anything like that. And I stopped trying to act like the good kid. Now I'm drinking not just for fun, but to get away from the shame and the guilt that I felt after that. Translation? థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి ఏంటంటే అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చూసేటప్పుడేమో మంచి పిల్ల గాని,
మంచి మంచి స్నేహితులతోటి తిరిగేది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చూడట్లేదో అప్పుడు పెద్దోళ్ళతోటిని చాలా చోట్లకి వెళ్ళకూడని చోట్లకి వెళ్ళటం, చాలా అదే కొంచెం తిరగకూడని వాళ్ళతో తిరగటం, ఇలా చేసేదావిడ. కాకపోతే ఏంటంటే 13 ఏళ్లకి వయసుకి ఒక సంఘటన జరిగింది. దీనివల్ల నేను తాగుబోతు అవ్వలేదు, లేకపోతే తాగుబోతుతనం గురించి ఇది జరగలేదు, గత అయ్యింది. ఏంటంటే నేను 13 ఏళ్ళకే ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను, గర్భవతిని అయ్యాను. ఇది మా నాన్నగారికి చెప్పాల్సి వచ్చింది. మా నాన్నగారు ఒకటే అన్నారు, నువ్వు 13 ఏళ్ళకి పిల్లలకి అనట్లేదు అని చెప్పి. అప్పుడు ఈవిడ ఏముందంటే, నేను నరకానికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ అప్పుడు దాకా అలాంటి దేవుడి గురించే నేర్పించారు. సో వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నారు, నువ్వు వెళ్ళకు, నేను వెళ్తాను నీ కోసం నరకానికి. సో అంత ప్రేమ ఉండేదండి నా మీద మా తల్లిదండ్రులకి. ఒకవేళ కరెక్ట్ గా పెంపకమే తాగుబోతనం నుంచి మనుషుల్ని దూరం చేయగలుగుతుందంటే మా మా అమ్మ నాన్నగారి పెంపకం నన్ను ఎప్పుడో తాగుబోతనం నుంచి దూరం చేసి ఉండేది. ఎందుకంటే వాళ్ళు గ్యారంటీగా గెలిచి ఉండేవారు తాగుబోతనం నుంచి. కాకపోతే అది జరగదు. వాళ్ళు చాలా ప్రేమించేవారు నన్ను. సో ఇది అయ్యాక గర్భాన్ని తీసేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇది అయ్యాక ఇంకా పూర్తిగా చెడులోకి వెళ్ళిపోయాను నేను. ఇంకా నటించడం ఆపేశాను, ఇంకా ఎక్కువ తాగటం, ఇంకా చెడు వాళ్ళతో తిరగటం, పూర్తిగా పబ్లిక్ అయిపోయాను అనమాట. ప్లీజ్ గో హెడ్, జెర్రీ. So I would spend the next, well, from the time that I was 13 years old until the time that I was 16 years old, I drank and partied a lot, and I ran away. I went to my parents put me in my very first treatment center when I was 15 years old, because all they were trying to do was fix me. And no matter how much they tried to fix me, they couldn't. There's a line in our book that says, we're beyond human aid, and my parents did their very best to try to fix what they thought was broken in me. And I know that, many of us, I'm sure in this room, have had loved ones who have pleaded with us or begged us to stop or given us other options or solutions. And even though, it wasn't that I didn't love them, even though, they loved me and they gave me all these options, I still couldn't stop. And I didn't even know that alcohol was my problem. I didn't know I had alcoholism. I just thought it was all these other things. And if I could just figure that out, then I'd be okay, no matter how much they tried to help me. And it just kept getting worse. And like I said, I went to my first treatment center when I was 15 years old. I moved out of the house when I was 16 years old. And when I moved out of the house, I had met a guy, and he was going to be my forever man that I thought I was going to be with for the rest of my life. He had just gotten out of prison. And my dad, being a man of his word, when I graduated high school, so I graduated at 16, which is a year early, so that I could move out of the house, because my parents weren't going to let me move out until I graduated high school. And so when I moved out, I moved in with a guy that just got out of prison, and he was old enough to buy me alcohol. And I never had a problem working, so I worked and he bought me alcohol. And because of that, it was a crazy relationship. And it was so crazy that I married him. And that's how that turned out. I married him for a year and was divorced in a year. That was pretty much how that went down for me. And really, my story is a story about having all these different relationships, and thinking that if I had another person, or if I had another job, or if I had another place, then I would be better. But it was never the solution. It's probably a good translation.
సో ఈవిడి ఏంటంటే ఇంకా అలా అయ్యేసరికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చాలా ప్రయత్నించారు ఈవిడికి హెల్ప్ చేద్దాం. అయితే ఈవిడ ఎప్పుడు ఇదవ్వలేదు. ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు. ఈవిడి 15 ఏళ్ళకే రీహాబ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. సో 15 ఏళ్ళకి రీహాబ్కి వెళ్ళి నేను బయటకు వచ్చాక నేను నా అదే నేను ఆ రోజుల్లో ఏమనుకున్నానంటే నా సుందరాగండి కలిశాను, నేను ఇంక జీవితాంతం ఇంతోటే ఉంటాను అనుకున్నాను. సో అలా అనుకున్నప్పుడు సో ఏంటంటే మా తల్లిదండ్రులేమో నేను హై స్కూల్ పాస్ అయితే తప్ప ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళలేమండి. సో నేను 16 ఏళ్ళకే హై స్కూల్ పాస్ అయిపోయాను. హై స్కూల్ పాస్ అయిపోతే ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేయగలిగాను ఒకసారి హై స్కూల్ పాస్ అయితే 16 ఏళ్ళకి. ఇప్పుడు పని చేస్తున్నాను, మందు అయితే కొనుక్కోలేను 21 దాకా. సో ఈ ఈ జైలు నుంచి వచ్చిన ఇతను ఎవరైతే ఉన్నాడో, జైలు నుంచి అప్పుడే విడుదలైన అతను, నేను ఎవరినైతే ప్రేమిస్తున్నాను, ఆయన నాకు మందు కొని పెట్టాడు. నేనేమో పని చేసేవాడిని ఇక్కడ అక్కడ. పని చేయడం నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించేది కదా, అక్కడ ఇక్కడ పని చేసేవాడిని, ఆయన కొని పెట్టేవాడు. ఎలాగ అయిందంటే ఒక సంవత్సరం పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాను. పెళ్లి చేసుకుని ఒక సంవత్సరానికి మళ్ళీ విడిపోయి. సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళు నా జీవితంలో ఉంటే బాగుంటది, వాళ్ళు నా జీవితంలో ఉంటే బాగుంటది, వాళ్ళు నాతో ఇలా ఉంటే బాగుంటది అన్న మానవ సంబంధాలు ఏది కూడా నాకు పనిచేయలేదు. నాకు అన్నట్టు మా తల్లిదండ్రులు ట్రై చేసిన ఏ మానవ శక్తి కూడా నన్ను మార్చలేదు. అందుకనే సో నేను అందుకనే నా రిలేషన్ గురించి చెప్తా. ఏంటంటే ఇలాంటి రకరకాల రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసి నేను సో అదే నా జీవితం హాయిగా ఉంటుందని ఉద్దేశంలో ఉండేవాడు. అయితే ఏ రిలేషన్ కూడా నన్ను కాపాడలేకపోయింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So at 19 years old, alcoholism, it just keeps progressing in my life. And I'm just going to say this and kind of because I want to get to what the topic is that we picked. But I have 3 beautiful children. I'm very blessed. I've got 3 beautiful children, and what that looked like is I was an alcoholic mother. And so I have, as my alcoholism progressed, and I have these 3 beautiful children, with my first child, I was able to moderate my drinking because I knew I shouldn't drink while pregnant. And I did the best that I could. But I can't tell you I was sober through that whole pregnancy because I wasn't. And then had my daughter, and by the time I got pregnant with my daughter, my alcoholism progressed a great deal more. But I gave birth to a beautiful little girl. And by the time I got pregnant with my youngest, I was drinking a fifth of what we call them here. It's Kentucky Deluxe. It's very cheap alcohol. A lot of times when I say that in meetings here in the States, people are like, oh, because it's just really kind of some stuff that'll rot your guts type of alcohol. And so I was drinking that every single day. And when I got pregnant with my youngest son, I couldn't stop. There's a line in our big book that talks about the utter inability to leave it alone, no matter how great the necessity or the wish, and no matter how great it was necessary I not drink while pregnant. And I wanted to stop. So the powerlessness that I felt in those days of being pregnant with my son and really hating the fact that I couldn't stop drinking, being at that bottom of what am I doing? Why can't I stop doing this? I felt it on a daily basis. And so because of that, I drank through that entire pregnancy with my son. And what happened was this, and this is probably a good, let's go ahead and translate that. Yeah. Sure. So, okay. ఏమంటారంటే ఆవిడకి 3 ఉన్నారండి, సంతానం 3 ఉన్నారు పిల్లలు. మొదటి సంతానం వచ్చేసరికి అప్పుడప్పుడు ఆపగలిగేవారు, పూర్తిగా ఆపేనా అన్నట్లు ప్రెగ్నెన్సీలో. కానీ అప్పుడప్పుడైతే ఆపగలిగేవారు. రెండో పిల్లాడు పుట్టే టైంకి ప్రెగ్నెన్సీలో
ఆప ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఆపే. రోజుకి దాదాపుగా ఏంటంటే ఫుల్ పైన తాగేవారు ఫిఫ్త్ అంటే. సో వీళ్ళు ఈవిడి కాకపోతే ఏంటంటే ఆ అది ఎలాంటి ఆల్కహాల్ తాగేవారు అంటే కెంటకి అదేదో పేరు చెప్పారు. అది ఏంటంటే ఇంకా చెత్త అనమాట. ఇక్కడ అమెరికాలో ఆ పేరు చెప్తే అబ్బా అది ఎలా తాగేదాను అంటారు. ఎందుకంటే మొత్తం మొత్తం మోషన్లు అయిపోతాయి అనమాట అలాంటిది తాగి. సో అలాంటిది తాగేవారు. మూడో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసరికి ఆపాలన్న ఆపలబా. సో అదే బుక్ అంటది, అబ్సల్యూట్ ఇనబిలిటీ టు స్టాప్. మనం ఆపుదామన్నా ఆపలేం. ఈవెన్ ఆ స్టేజ్కి వచ్చాను నేను మూడో ప్రెగ్నెన్సీలో. ఈ రోజు ముగ్గురు పిల్లలు బాగానే ఉన్నారు దేవుడి దయ వల్ల. కాకపోతే ప్రెగ్నెన్సీలో ఎలాగ నాకు మారుకుంటూ వచ్చిందని చెప్పారు. ప్లీజ్ గో. And so by the time the getting to the end of what that looked like for me, drinking every single day, being pregnant with my son. I lived on my parents' land at this time. And for the long time, I thought that I didn't think that drinking was my problem until I got to this point in my drinking when I was pregnant and couldn't stop. Absolutely could not stop drinking. And I went into labor really early. What had happened is that my mom was at the hospital with her mother who had had a heart attack and was dying. And I had to take my oldest to the hospital who was sick to the emergency room. And I had my first contraction. And I knew I couldn't give birth to my son at that hospital because if I did, they would find alcohol and drugs in my system and they would take my kids. So I put my son back in the car and I drove all the way back out to the country where I lived and I sent my son to bed. And what happened for me after that was it was pretty dark. I mean, I was I was in labor for 4 hours. And in that 4 hours, I said the Lord's Prayer. And I learned the Lord's Prayer when I was 19 years old and I first tried to come to AA. And I gave birth to that little boy in this trailer house out in the country. And he weighed 5 pounds. And he was, by the grace of God, he was healthy. And it was an absolute miracle. So I told my parents, or told my dad, that I needed some formula to give my baby. And when I told him, he told my mom. And my mom was at the hospital. And she rushed down to the nursery at the hospital and told them that I gave birth to my baby in a trailer out in the country. And that's how the authorities found out. And because of that, I had to go to the hospital. And when I did, they found alcohol and drugs in our system. And they stepped in and took custody of all 3 of my children. Translation? Yeah. సో ఆవిడ ఏంటంటే ఒకసారి వాళ్ళ అమ్మగారికి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. ఈవిడి వీళ్ళ కొడుకు వెళ్ళారు హాస్పిటల్కి. అయితే అక్కడే హాస్పిటల్ ఆవిడకి పురుటి నొప్పులు వస్తే ఆవిడ అక్కడ హాస్పిటల్లో కనలేదు. ఎందుకంటే కన్నారు అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ లో ఈవిడి ఒంట్లో ఆల్కహాల్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయని అర్థమైపోతుంది. అలా అర్థమైపోతే పిల్లల్ని తీసేసుకుంటారు ఈవిడ దగ్గర నుంచి. సో ఈవిడ ఏం చేసిందంటే అక్కడ నుంచి వాళ్ళ అమ్మగారిని వదిలేసి అక్కడ నుంచి ఇమీడియట్ గా ఇంటికి 4 గంటలు ఇంటికి డ్రైవ్ చేసింది. ఎక్కడో ఊరు అవతల ఉంటారన్నమాట, చిన్న ఊర్లో, సిటీలో ఉండవు.
ఆ ఊరికి డ్రైవ్ చేసి వాళ్ళ కొడుకుని నిద్రపోబెట్టి 4 గంటల సేపు ఫ్రూట్ నొప్పులతోటి డెలివరీ చేసి, ఆ 4 గంటలు నేను లార్డ్స్ ప్రేయర్ అని ఏలో చెప్తాను. ఆ లార్డ్స్ ప్రేయర్ చెప్తున్నాను. అది నేను ఏలోనే నేర్చుకున్నాను. 19 ఏటకి ఏలోకి వచ్చినప్పుడు నేను నేర్చుకున్న ప్రేయర్ అది. నేర్చుకుని 4 గంటల తర్వాత పిల్లోని కన్నాను. ఈ సంఘటన తర్వాత నా జీవితం చాలా చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. చాలా చీకటి. పిల్లోని కన్నాక పిల్లోడికి బేబీ ఫార్ములా కావాలని చెప్పి మా నాన్నగారిని అడిగితే, మా నాన్నగారు మా అమ్మగారికి ఫోన్ చేశారు. మా అమ్మగారు హాస్పిటల్ బెడ్ నుంచి లేచి అక్కడికి వెళ్ళి నర్సుల దగ్గరికి, ఇలా మా కూతురు ఇంట్లోనే ఒక ట్రైలర్లోనే బేబీని కన్నది. అంటే అది ఇల్లు కూడా కాదు, ట్రైలర్ అంటే ఒక బేసిక్గా ఒక బండిలో నివసిస్తున్నట్టు. దాంట్లో కన్నది అంటే ఇమీడియట్ గా అథారిటీస్ వచ్చారు, పోలీసు డ్రగ్ టెస్ట్ అది చేసి ఈవిడికి డ్రగ్స్ ఆల్కహాల్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు ఈవిడ దగ్గర నుంచి. ప్లీజ్ గో హెడ్ చెర్రీ. And so the DHS is what the Department of Human Services is who stepped in and removed the children, my 3 children, from the home. And I would love to tell you that that's when I magically got sober, was when they took my children, but that's just not true. You see, there's something about the shame of a mother, an alcoholic mother, about being pregnant and drinking, and it had nothing to do with the fact that I didn't love my kids. I do love my children. I love them very much. But you see, alcoholism is so much more powerful than a mother's love. It just like where my parents' love couldn't get me sober, where the love of my children couldn't get me sober. Nothing was going to get me sober. And my son was born in February of 2008, and I didn't get sober till March of 2008. And for the next 2 months, I drank and I tore up my house. I mean, I hated everybody. I hated the people that took my kids. I hated my parents. I hated the man that I was with, but mostly I hated myself, and I couldn't stop. And so that was the dark time before I got sober. And what happened when I got sober was is that the man that I was with got put in prison, and I had no money. I had nowhere to go. I had no job, and I didn't even have my children. And I woke up on March 28th with absolutely no alcohol. I mean, I had bought alcohol the day before, but I drank it all. I've never, ever drank like a lady. If it's a bottle and the cap's coming off and it's not going back on. And so when I woke up with no alcohol, I was really defeated. And I walked into an AA meeting that day. Translation? సో ఈవిడి చెప్పేది ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇలాగా ఈ పరిస్థితి అయ్యాక నేను తాగుడు ఆపేస్తున్నాడు అని అనుకుని ఉంటారు. అయితే నేను ఆపలేదండి. నా 3వ కొడుకు ఫిబ్రవరిలో పుట్టాడు, 2005. నేను మార్చి దాకా సోబర్ అవ్వలేదు. ఈ 2 నెలల్లో ఎలా ఉండిందంటే విపరీతంగా తాగటం, అందరి మీద అసహ్యం. నా పిల్లల్ని తీసుకెళ్లిన డిపార్ట్మెంట్ మీద అసహ్యం, మా తల్లిదండ్రుల మీద అసహ్యం, నేను ఎవరితో అయితే ఆ టైంలో ఉంటున్నానో ఆ మనిషి మీద అసహ్యం, అందరి మీద అసహ్యం. అంతకంటే ఎక్కువ నా మీద నాకు అసహ్యం. మొత్తం అంతా ఇల్లంతా అదే చల్లా చెదురు చేసి రోజు తాగుతూ అందరితో గొడవలు పడుతూ ఉన్నాను. అప్పుడే నాతో పాటు ఉన్న మగాడిని మళ్ళీ జైల్లో వేశారు. జైల్లో వేస్తే నాకు డబ్బులు ఆగిపోయినాయి.
అయినా తాగాను. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ వచ్చే ముందు రోజు దాకా ఫుల్ బాటిల్. నేను ఎప్పుడూ ఒక మహిళ తాగలేదు. నీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కదా, మా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ప్రేమ నన్ను తాగుబోతాను నుంచి కాపాడు. ఒక తాగుబోతు తల్లి వాళ్ళ పిల్లల మీద చాలా ప్రేమ ఉంటుంది, తాగుబోతు అయినా సరే. వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమ కూడా నన్ను కాపాడలేదు. ఎందుకంటే తాగుబోతుతనం అన్నాట్ల కంటే కూడా పవర్ఫుల్ ఆ ప్రేమల కంటే. అది తాగుబోతుతనం ఏంటంటే ఎలాంటి ప్రేమ మీదైనా గెలుస్తుంది, దాని పవర్ అది. సో మొదటి మీటింగ్ మార్చిలో వెళ్ళటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So when I walked into the rooms of Alcoholics Anonymous on that date, that very first day, the reason why I walked in because I had nowhere else to go. I had nowhere else to go. And when I walked into the rooms, there were people there that remembered me from when I was there back when I was 19. This is about 10 years later. And they were telling me things like, welcome home, keep coming back. And you see, no one was telling me that in my life at this time. And so when I walked in with complete desperation. I know in our book, it says, if you want what we have, right? I didn't know what Alcoholics Anonymous had, but I knew I couldn't live the way that I was living anymore. And so I sat in the rooms of AA and I detoxed in the rooms of Alcoholics Anonymous, going to 2 meetings a day in this small town. And I began to talk to other people, and I got introduced to a couple of guys that had been sober a really long time. And then when I went off to treatment for after I was 34 days sober, I went off to treatment. And while I was in treatment for 3 months, I read the big book from cover to cover. You see, the big book of Alcoholics Anonymous is what 12-stepped me. Because when I got done reading that entire book, I knew without a shadow of a doubt that I was an alcoholic and I couldn't do it on my own. I had no idea that what it was going to give me was a design for living for the rest of my life. I didn't know that walking in. I didn't know that a week sober, that I would still be doing this almost 16 years later. I had no idea what would happen once I surrendered and started walking through the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And when I got out of that treatment center, I got a sponsor and I started walking through the book and walking through these steps. Translation? Sure. Thank you. సో ఈవిడ ఏలోకి వెళ్ళినప్పుడు అందరు గుర్తుపట్టారు, ఎందుకంటే ఈవిడ 19 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఏకి వచ్చారు కదా. ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ వస్తున్నారు 29 ఏళ్ళకి. గుర్తుపట్టి అందరూ ఏమనలేదు, వెల్కమ్ బ్యాక్ అన్నారు. అని మెల్లిగా అక్కడ ఒక క్యాథలిక్ చర్చ్ ఆయన ఉంటే ఆయన ఈవిడ పరిస్థితి చూసి 3 నెలలు రీహాబ్ లో పెట్టారు, ట్రీట్మెంట్ సెంటర్. ఎందుకంటే అంత ఘోరమైన పరిస్థితి, డెస్పరేట్ పరిస్థితిలో వచ్చింది ఆరోగ్యకరంగా. ఆ రీహాబ్ లో ఉండి బిగ్ బుక్ ని కవర్ నుంచి కవర్ దాకా చదివాను. అప్పుడు అర్థమైపోయింది నాకు ఏంటంటే, నేను ఖచ్చితంగా తాగుబోతుని, నేను సొంతంగా ఏమీ చేయలేను, దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఓన్గా ఏం చేయలేను. సో ఆ బిగ్ బుక్ లోనే ఉందండి. నాకు తెలియదు ఆ రోజు ఆ బిగ్ బుక్ లోనే ఒక నా జీవితానికి ఒక డిజైన్ ఉంటుంది, నేను ఎలా బతకాలి అని. ఆ బిగ్ బుక్ లోనే 12 సోపాలను ఉన్నాయి. అవన్నీ నాకు తెలియలేదు. అయితే ఒకటైతే తెలిసింది, ఒక్కరోజు చెప్పను, నేను ఎప్పుడు ఇలా 16 ఏళ్ళు కూడా ఉంటాను అని అనుకోలేదు, ఇంకా ఇలాగే సోబర్ గా. కాకపోతే ఒకరోజు చెప్పున చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటూ నేను అవన్నీ ఆలోచించలేదు. ఎంత దూరం ఆ రోజుకే ఆలోచించలేదు. రీహాబ్ నుంచి బయటకు రాగానే ఒక బిగ్ బుక్ స్పాన్సర్ తీసుకున్నాను. బిగ్ బుక్ స్పాన్సర్
తీసుకుని ఆయన లైన్ బై లైన్ వెళ్ళాం కలిపి. లైన్ బై లైన్ వెళ్ళి స్టెప్ వర్క్ చేసాం. ఆ బుక్ లో ఏం చెప్తుందో చేసాం. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So really what the process began to look like for me when I started walking through the steps of Alcoholics Anonymous, I was very blessed because I had people around me, what we call over here, these old timers who had gone through the work before me and began to guide me through this process. Walking through steps 1, 2, and 3 were not a huge hurdle for me. I didn't really know what they meant, to be honest with you. I knew I was broken. I knew that I had to do something different. And I was willing to believe that these people in AA could help me. That's what that looked like for me in the beginning. And then the idea of taking a third step, what that looked like for me is I just began to pray in the morning and at night on my knees. And I had no idea really when I was walking through the work that I was beginning to turn my life over to a power greater than myself that was going to completely change everything for me. In the beginning, I was just hanging on for dear life. Really, that was it. I just didn't want to die from what I had been doing. I didn't want to continue to hurt the people that love me. And I got to that fourth step, and the work that I had to do there, I was scared of the fourth step. I was certainly scared of that. And but I was told that if I didn't do a fourth step, I would go back out. And that gave me the motivation and the desperation to take the action and to write that fourth step out. Of all the things I said I would never tell anyone that I did, I finally put it all down on paper. And when I shared it with my sponsor, the beautiful thing that took place for me was this. I really felt like I couldn't have a relationship with God because of how bad I had been. But when I got done telling all that to my sponsor told me that it was time for me to start helping other people. And then my sponsor told me, he said, I love you. And that changed everything for me because I didn't think I could be loved by God because of how bad I was. And if this human being could hear all of me and love me, how much greater is this higher power, this God that y'all talk of? And I was on fire for Alcoholics Anonymous. Translation? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఏంటంటే ఇలా మొదటి 3 సోపానాలు కొంచెం తేలిగ్గానే ఉన్నాయండి. అంటే నాకైతే అప్పుడు అంతలా అర్థం కాలేదు. అయితే ఒకటైతే తెలుసు, నేను పూర్తిగా ఇరిగిపోయి ఉన్నాను. ఈ ఏఎల్ నమ్ముతున్నాను, వీళ్ళ దగ్గర ఉంది పరిష్కారం అని చెప్పి. అంతవరకే నాకు తెలుసు. నాకు ఎప్పుడూ అనిపించేది, నేను ఎంత చెడ్డదాన్ని కదా, నన్ను దేవుడు ఎలా ప్రేమిస్తాడు అని. అదే ఒకటే చేసేదాన్ని, పొద్దున్న సాయంకాలం మోకాల మీదకి వెళ్ళి 3వ సోపానం ప్రార్థన చేసి. నాకు తెలియలేదు ఆ రోజు నేను ఇవ్వటం మొదలు పెట్టేసాను అని చెప్పి, నా ఇచ్చనే నా జీవితాన్ని. మెల్లిగా మొదలైపోయింది కార్యక్రమం. దాని తర్వాత 4వ సోపానం రాయడానికి కొంచెం ఆలోచించాను. అయితే చెప్పారు, నువ్వు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి తాగుతావు, నువ్వు 4వ సోపానం రాయకపోతే. బయటకు వెళ్ళి తాగుతావు అంటే నా భయంతో రాసి నేను ఎవ్వరికి చెప్పిన కొన్ని సీక్రెట్లు మా స్పాన్సర్కి చెప్పాను. మొత్తం అంతా నిజాయితీగా చెప్పాను, ఏది వదలకు. ఇదంతా విన్నాక మా స్పాన్సరు ఒకటే చెప్పింది, ఐ లవ్ యూ అని. అప్పుడు అనిపించింది ఒక్కసారిగా, ఇంత విన్నాక ఒక మనిషి ఐ లవ్ యూ అనగలుగుతుంది అంటే ఇంకా దేవుడు ఎంత క్షమామూర్తి అయి ఉంటాడు, దేవుడు ఎంత పవర్ఫుల్ అయి ఉంటాడు, దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తాడు అని చెప్పి. దాంతో ఎందుకంటే ఈ మనిషిని ఇంకోళ్ళు ప్రేమించగలుగుతారు. యాక్సెప్ట్ దిస్. సో ఇది నాకు టిప్పు అంటుకుందను. ఇంకా పక్కన వాళ్ళకి ఇది పాస్ ఆన్ చేయటం మొదలుపెట్టింది. చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేది ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్. పక్కన వాళ్ళకి
Anja, పాస్ ఆన్ Ruby, చేయడం Jennifer, మొదలు Jerry, Dawn, Iva, I can't pronounce, సో ఇది ఇలా మొదలైందండి నా Sama, పాస్ ఆన్. Ravika, Robin. గో హెడ్. Um, so after I had done my fifth step, what that looked like for me was trying to walk through this 6 and 7 of Alcoholics Anonymous. And that has everything to do with the character defects. And I certainly saw that I had a ton of them, just the way that I had hurt people and, all the things that I had done. And I sat quietly and I asked God to remove those character defects. I know today that's a lifetime process. I didn't know it then, you have that idea that, okay, here's my character defects. I'm going to humbly ask God to remove them, my higher power to remove them, and I'm going to be all good. That's not how that works. That's not how that works. What I know today after doing this for a long time is that those character defects that I have, they are the chief activator of those character defects is fear. When I get afraid of something, when I get afraid of what people think of me, or I get afraid I'm not going to get something I want, or I'm going to lose something that I already have, I get afraid. And then it's, what do I do with that fear? That's so important today, because I'm never going to be more than human. I'm going to have fears. Things are going to come up. But it's, how do I respond to that fear? Do I trust the process? Do I trust the God of my understanding? Do I turn to that God and to my fellows for guidance? Or do I react? And that's where those character defects I can get tangled up in them if I'm not leaning into my relationship with God and the fellowship with others. My list of people I needed to make amends to was very long. I still don't have my kids back at this time, and I begin to make my amends to my family, to my parents, and I'll tell you this. I believe that the living amends is only after I've made my formal amends, where I've owned up to the wrong and the harm that I've caused others. You see, those are the things that brought me so much shame all the time, because I knew I had done wrong. I knew that my actions hurt other people. I knew that my drinking caused my parents harm, my children harm. And I had to go and make that right with them. And today I still do that. And the relationships that I have with my parents and with my children, today it's about being that mother, that daughter, and that woman that I knew that was possible. I just didn't know if I could do it. Translation? సో దాని తర్వాత 6-7 సోపానాలు. 6-7 సోపానాలు అంటే నాకు 5వ సోపానంలో నాలో ఉన్న బొచ్చెడు క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్ ఇవన్నీ ఒకేసారి వెళ్ళిపోతాయి, నేను ఇంకా పూర్తిగా దులిపేసుకోవచ్చు అంటే చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉన్నారు మీరు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికీ కూడా మనిషిలాగే ఉంటాను, మనిషికంట పైకి వెళ్ళిపోను నేను మనిషిగా ఉన్నంత కాలం నాకు భయం ఉంటుంది, ఓ మనిషి అయి ఉన్నంత కాలం. సో ఆ భయమే చీఫ్ యాక్టివేటర్. దీనికి భయాలే చీఫ్ యాక్టివేటర్. భయం వస్తుంది, ఏం చేయాలో తెలిసి వచ్చిన ఈరోజు ఏంటంటే 6-7 నా జీవితకాలం నేను చేయాల్సిన సోపానాలు. 8-9 వచ్చేసరికి నాకు చాలా మందికి అమెండ్స్ చేయాల్సి వచ్చింది. చాలా మంది అమెండ్స్ చేయాల్సి వచ్చింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా ఈ టైంకి మా పిల్లలకి ఎవరికి నేను చేయలేదు. మా పిల్లలు నాకు వెనక్కి తిరిగి రాలేదు ఈ అమెండ్స్ చేసే టైంకి. మా అమ్మగారికి నాన్నగారికి వెళ్ళి చేశాను. చాలా మంది ఏంటంటే లివింగ్ అమెండ్స్ ఎప్పుడు కూడానండి ఫస్ట్ ఫార్మల్ అమెండ్స్ అయ్యాక మొదలవుతాయి. ముందెళ్ళి వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పి నాకు తప్పు జరిగింది, నేను తప్పు చేశాను అని ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే అక్కడే నా మోస్ట్ సిగ్గు ఇవన్నీ పోయేది. సో ఆ అమెండ్స్ అయ్యాకనే లివింగ్ అమెండ్స్ వస్తాయి. సో ఆ అమెండ్స్ చాలా వరకు చేసుకుంటూ వెళ్ళాను నేను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్.
And so, walking through that process of trying to, make those amends and clean up the wreckage of my past, that really began to take place. And it was somewhere around this time that I got custody of my kids back. My kids got brought back into my home, and I was a single mom with a 7-year-old, a 5-year-old, and a baby that was just right under a year old. And so here I was, the single mom in Alcoholics Anonymous, trying to live this way of life, to walk through the work of these steps and to raise these children. And I had no idea what I was doing. I had never been a sober mom. And so when I talk about this whole deal of a design for living, you see, for a long time, that was the issue. Like, I didn't know how to live life sober. I didn't know how to show up. I didn't know how to show up for my kids. I didn't know how to, I was really good at getting jobs. I could get a job, but I usually left that job. I couldn't keep it. And I didn't know how to keep showing up consistently for my family. And Alcoholics Anonymous didn't just teach me how to, just stop drinking. They taught me how to live life. And whenever I started walking through that work, I started sponsoring other people. I've sponsored other people since I was 6 months sober. There's never been a time in my sobriety that I had not been sponsoring several people at one time. And I realized today that it says in our book, in order to keep away, you got to give it away. But it's one of these deals. If you're not working with anybody, I encourage you to start taking somebody else through the work, because it kind of tricks you. Because you're going to show up because you told so-and-so to show up. If you told your sponsee to be there, you're going to be there. There's that extra layer of accountability when you're working with others. And so walking through that process, I'm still showing up to these meetings and I'm taking all these kids with me, and AA and the fellowship helped me to raise my kids. I didn't know that was going to happen when I got here. My children could recite the preamble of Alcoholics Anonymous. They've been raised in AA. Translation? సో ఈ అమెన్స్ అనేసరికి ఈ సమయంలోనే నా పిల్లలు నాకు వెనక్కి వచ్చారు. 7 ఏళ్ళు, ఒకళ్ళు 5 ఏళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు సంవత్సరం. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను సింగిల్ మామ్, అంటే పిల్లలతో ఒంటరిగా ఉండే తల్లి. ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. 3 పిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో. నేను ఇందాక నుంచి అంటున్నాగా డిజైన్ ఫర్ లివింగ్, అది నాకు తెలియదు ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు లేను మందు లేకుండా పిల్లలతో. మొదటిసారి ఉన్నాను మందు లేకుండా పిల్లలు. సో ఎలా చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే నాకు జాబ్ రావటం అన్నీ తేలికే, కాకపోతే జాబ్ నిలబెట్టుకోలేను. నేను ఎవరికి అకౌంటబిలిటీ లేను. సో నాకు అదే 5వ నెల నుంచి నేను స్పాన్సీలు తీసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు కూడా కొంతమందిని నేను ఎప్పుడు వర్క్ నుంచి తీసుకెళ్తూ ఉంటాను. సో అదేమీ ప్రాబ్లం లేదు ఎప్పుడు నాకు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎలా బతకాలో తెలియదు 3 పిల్లలతో. అప్పుడు నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఫెలోషిప్ హెల్ప్ చేసి, వాళ్ళ ఫెలోషిప్ పెంచింది అనుకోవచ్చు మా పిల్లలు. సో వాళ్ళు నాకు సహాయపడ్డారు. ఈ స్పాన్సీలతో వర్క్ చేయకపోతే ఇంకొకళ్ళని స్టెప్స్ తో తీసుకెళ్ళవద్దు, తప్పకుండా చేయండి అని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇస్తేనే మన దగ్గర ఉంటుందని చెప్తారు. అది నిజం. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఒక టైం ఇచ్చారంటే ఆ టైం మెయింటైన్ చేయటం, ఆ అకౌంటబిలిటీ వస్తుంది మీ జీవితంలో. సో ఆ అకౌంటబిలిటీ కోసం కూడా మీరు చెయ్యాలి. అంటే బాధ్యతారహితంగా లేకుండా బాధ్యతగా ఉండేలా ఉంటుంది. బాధ్యత తీసుకోవటం ఇప్పుడు మంచిది. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ నాకు మా పిల్లల్ని పెంచిందని చెప్పచ్చు. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ బేబీస్. ప్లీజ్ గో హెడ్. So what happened for me was this, is like, walking through that work, and now, I'm at this place where, it's about 10, 11, and 12, and that is the spiritual maintenance of Alcoholics Anonymous. And, it talks about in step 10,
that, we promptly admit when we're wrong. And, looking at that and continuing to take that inventory and look at where I've reacted out of fear. A lot of times that's what that looks like when I've gotten afraid and I've reacted out of fear and I've hurt someone or I've done something wrong. Learning how to see that and to correct that and to make amends quickly, to say that I was wrong and try to correct that. I think a true amends really is when we own up to being wrong and then try to change that behavior. So like not doing it again. It's really easy to go and make an amends and say, well, I'm sorry, and then turn around and do it again. Right? That doesn't go very well. Or to make an excuse with an amends and say, well, I was drinking. Well, that just tells the other person that if I drink again, I'm going to do it again. It's not really making that amends and making that whole. And so, walking through the process of being able to look at that when I'm wrong and saying I'm wrong. I didn't know what humility was. I really didn't. As an alcoholic, I'm not a very humble person, but I learned how to take humble action. And that is to look at my own choices, my own behavior, my own actions, and to admit when I'm wrong. And then that process of 11, really seeking that connection with my higher power on a daily basis, in prayer and meditation. I have had profound awakenings in meditation that I could have never gotten anywhere else. Today I have this wonderful sponsor, and she's been sponsoring me for about 7 years now, and her name's Stephanie. And when I got with Stephanie, one of the things that attracted me to her was her calmness, her integrity, and just being a woman of integrity. And she began to walk me through how to conduct myself and to stay in that state of calm. And that's really come from, seeking that guidance and trying to be guided in my prayer and in my meditation life. And then how do I carry that message out to others? Being one among many in Alcoholics Anonymous. And how am I sticking out my hand and trying to convey that to the next person coming in? You see, I had no idea that 16 years ago, I had no idea that I'd be sitting on a Zoom meeting with all of you people, and talking about what Alcoholics Anonymous has done for my life and how it's changed my life. And not only my life, but my kids' lives. I had no idea. You could have never told me that. And I'm in awe. And I'm just truly blessed. Translation. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే దీని తర్వాత ఈ అమెండ్స్ కూడా మనం చేసేసి సారీ చెప్పేసి దాని తర్వాత లివింగ్ అమెండ్స్ ఎలా చేయాలంటే మనం అది మళ్ళీ చేయకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అంటే మనం ఎందుకంటే అలా మళ్ళీ ఒకసారి సారీ చెప్పి మళ్ళీ అదే తప్పులు చేస్తే అది అమెండ్ కాదు. సో అమెండ్స్ కూడా నేను జీవించాలి. సో ఈ 3 పిల్లలతోటి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ జీవన విధానంతో వెళ్తూ ఒకరోజు చొప్పున ఎలా ఎదిగానంటే నా 10, 11, 12 సంవత్సరాలకి ముఖ్యంగా ప్రార్థన ధ్యానం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే నాకు చాలా స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్, ఆధ్యాత్మిక మేల్కొల్పులు ధ్యానంలోనే, ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ధ్యానంలోనే. ఇప్పుడు గత 7 ఏళ్ళ నుంచి నాకు స్పాన్సర్ స్టెఫనీ. ఆవిడ చూపించే ఇంటిగ్రిటీ, అంటే ఆవిడ చూపించే నిజాయితీ, ఆవిడ చూపించే పద్ధతి, ఆవిడ నడిచే నడక నాకు నచ్చింది. ఆవిడ నేర్పించింది ఇలా గైడెన్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి దేవుడి నుంచి. నా హయ్యర్ పవర్ తోటి నా కనెక్షన్ పెరగాలంటే అది ధ్యానం. ఆ హయ్యర్ పవర్ విల్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే అది ధ్యానం. ఇవన్నీ కాముగా ఉండి ఎలా చేయాలి అని.
ఆ, ఇప్పుడు 12వ సోపానం ఇతరులకు పంచు. ఎలా చెయ్యాలి? అందరిలో ఒకటిగా ఉండాలి. నేనేదో స్పెషల్ గా ఉండదు. అందరితో సమానంగా ఉండాలి. ఎక్కువ కాదు, తక్కువ. ఎవరికైనా సహాయం కావాలంటే ఇమీడియట్ గా ముందుకు వస్తున్నా చేయడానికి. ఆ, ఆ, అన్నది నేను చూసుకోవాలి. సో ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే 12వ సోపానం ఇందాక కూడా చెప్తే, అది ఇస్తేనే మనకి అకౌంటబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. అదే బాధ్యత పెరుగుతుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Um, so today, what that looks like for me, is I have a host of friends. I have many friends in Alcoholics Anonymous. I got married in Alcoholics Anonymous. Um, Me and my husband, we've been married for 7 years, and he's very much in Alcoholics Anonymous and carries a message and helps meet people. And I do the same, and we respect each other, and we keep God in the middle of our marriage. My children, two of them are already grown and living wonderful lives. And here recently, I had a conversation with my oldest son. And I just was reflecting about how busy I stay in AA. And I told my son, I said, son, I'm sorry that if there were times I wasn't there for you because I was always doing stuff in AA. And my son told me, he said, Mom, I don't know what Ashley or Michael would say. He said, but Mom, I remember what it used to be like. And I remember how you were when you were drinking. He said, and I'm grateful for what you do in AA. He said, and what you've taught me through the principles of watching you grow in AA. He said, I wouldn't have it any other way. Again, I didn't know that Alcoholics Anonymous was going to give me that and give me the life that I get to have today. But I have to cooperate. And so in my meditation, and I'll end with this, in my meditations, a lot of times I like to think of a creek. And in the creek, there's water. And on the other side of the water is my God. And I often walk through the water, and I feel like that's the steps. I walk through the water and I reach out to sit with God. Well, there have been times when I was trying to walk to get to God on the other side. And I felt as though my higher power was leading me in a different direction. And there were these dark trees, and it looked just dark, like a dark forest. And I remember thinking, God, I don't want to go there. And God just told me, just come with me. Come with me. And when I got to the forest, I could see these little girls and boys and kids behind these trees. And they're God's kids. And he told me, go get them. Go get them and bring them out into the sunlight. And I feel like that's my purpose in Alcoholics Anonymous, is to just go into those places where people have no hope and try to carry a message of hope that we don't have to live like that anymore. And for that, I'm truly grateful. And I am honored to be here in this meeting. And thank you for having me. Thank you. Let me translate that. సో ఈవిడి ఇప్పుడు అనుకోలేదు 16 ఏళ్ళు ఇలా సూపర్ గా ఉంటాను. ఈరోజు రికవరీలో ఇండియాలో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. కాకపోతే ఇలా అయింది. ఈ రోజు నాకు బోల్డ్ మంది ఏఏలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, బోల్డ్ మంది. నేను పెళ్లి చేసుకుంటా కూడా ఏఎం మెంబర్ని, 7 ఏళ్ళ నుంచి పెళ్లి అయింది. ఆయన చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటాడు ఆల్కహాలిక్స్ అని. నేను చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటాను. మా పెళ్లిలోకి దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తాను. సో ఇప్పుడు నా పెద్ద పిల్లలు కూడా బాగున్నారు, పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు. నా మధ్యన నా పెద్ద కొడుకుతో మాట్లాడుతున్నాను.
చెప్పాను, సారీరా నీకు ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు ఉండుండకపోవచ్చు నీకు, ఎందుకంటే ఏలో చాలా బిజీ అయ్యి. ఒకటే అన్నాడు, మిగతా ఇద్దరు గురించి తెలియదు కానీ నా తమ్ముడు నా చెల్లి గురించి నాకైతే తెలుసమ్మా, నువ్వు ఎలా ఎలా ఉండేది నువ్వు తాగేటప్పుడు, నేను అవన్నీ చూశాను. నేను చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి ఏఏకి. ఆ ఏఏలో నువ్వు నేర్చుకుని నాకు నేర్పేదాన్ని ఎలా బతుకుతాను, దానికి నేను కృతజ్ఞుణ్ణి. అలా ఎప్పుడూ అనుకోకు అని కళ్ళంటా నీళ్లు పెట్టుకుంటూ చెప్పారు ఆవిడ. ఏం చేసింది ఆవిడకి. సో ఈరోజు మెడిటేషన్ లో ఆవిడకి జరిగిన అనుభవం ఒకటి చెప్తాను సార్. మామూలుగా ఎప్పుడు ఏంటంటే మెడిటేషన్ లో ఒక చిన్న నీటి ప్రవాహం ఈ ఒడ్డుని ఈవిడ ఉంటే అవతల ఒడ్డుని దేవుడు ఉన్నట్టు ఉంచుకుంటుంది. ఈ నీటి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళటమే 12 సోపానాలు. మెడిటేషన్ లో 12 సోపానాలు చేసుకుని దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటాం. ఒకసారి ఏమైందంటే ఇదే ప్రాసెస్ లో దేవుడు ఇంకో దారికి తీసుకెళ్ళి ఈవిడ అంటున్నారు, నాకు అలా వెళ్ళాలని లేదు, నమ్ము నన్ను రా. అక్కడికి వెళ్తే అంత చీకటిగా ఉండింది, చీకట్లో చెట్లు వెనకాల చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ పిల్లలందరూ కూడా దేవుడి పిల్లలే. నాకు దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే ఇల్లు తీసుకురా, ఇల్లు కూడా ఆ చీకట్లో ఉండక్కర్లేదు అని చెప్పి. ఈ రోజు అలా చీకట్లో బతికే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రోగ్రాం తీసుకెళ్ళాలి. అలా బతకక్కర్లేదు, దారి ఉంది, అలా బతకాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడి పిల్లలే. అది నాకు అర్థమైంది అని చెప్పి ఈ అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జెర్రీ. That was definitely